بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات مستوى ثاني هندسة نفط وغاز، تحياتي لكم وأرحب بكم في هذه المحاضرة الإلكترونية نتيجة الأوضاع التي مرينا بها بسبب جائحة كورونا، وحيث اضطرتنا الظروف للتدريس عن بعد، يعني فأتمنى أن تكونوا بخير وعافية. طبعا نحن قد أنجزنا جزء من المقرر في المحاضرات التي أخذناها في الجامعة، وهي عبارة عن 3 وحدات. الآن سوف نقوم بتقديم 4 محاضرات تكميلية تكملة لاستكمال مقرر Technical English. فحسب ما أعتقد على ما أعتقد أنه قد قمنا بدراسة 3 وحدات أخذنا من الكتاب، والتي تبدأ Unit number 1 People and Job, and we studied rules and responsibilities، الأدوار والمسؤوليات. ثم حيث تعرفنا على العديد من مسميات الوظائف في مجال النفط والغاز: Geophysicist, Lab Technician, Production Engineer, Roughnik. ثم انتقلنا إلى the organization، كيف تكون في السلسلة الهرمي المنظمة في مجال النفط والغاز في الوحدة الأولى، و work routines، ثم transport to site. ثم في الوحدة الثانية أخذنا procedures اللي عبارة عن إجراءات، وتم مناقشة بعض الإجراءات safety rules on shore rig and other things، procedures، load handling instructions and other titles. hazards، المخاطر، hazards in the workplace، المخاطر في العمل، في مكان العمل. ثم انتقلنا إلى الوحدة الثالثة واللي عبارة عن processes. تكلمنا عن exploration as finding new areas of oil and gas deposits. ثم أخذنا عن distillation, the process in oil refining, and then refining, and the last one was laying a pipeline. ثم حصل ما حصل وانقطعت الظروف وما إلى ذلك. الآن نريد أن نستكمل، فقد قمت بإعداد 4 محاضرات. هذه المحاضرة الأولى طبعا في المحاضرات التكميلية، والتي هي عبارة عن إضافة إلى ما أخذتموه. التقيت بعض المواضيع المهمة جدا والتي تهمكم. The second slide is about swarming up. تهيئتكم يعني بعد الانقطاع هذا إلى العودة إلى technical English. You have an exercise here: match the different branches of engineering in the oil and gas industry. You have, how to match. You have 8 items: A, B, C, D, E, F, G and H. ثم في الجهة المقابلة لديكم 8 items. It's like definitions، تعريفات أو شرح لهذه الأشياء الموجودة باليسار. You have to match, and matching. For example, number A, yes, let's go to the left. Number 1, it's C. Number 1 here, it's called is about finding ways to protect plants and animals and the environment and stop damage to the environment. Here ما يقابله في الجهة اليسرى، ما يقابل ما هو مشروع رقم 1. Number 1, it's number C, which is environmental engineering، هندسة البيئة، والتي هي عبارة عن إيجاد طرق لحماية النباتات والحيوانات والبيئة
من أجل منع أي دمار أو ضرر بالأصح للبيئة. So you go like this. طبعا مثلا I'll do also number 2 for you. Number 2 is E. Number 3 is F. Number 4 is D. And number 5 is H. والبقية عليكم. In the second slide here you have language. It's a kind of grammar revision, just very easy way. Asking questions. You have questions and you need to ask. You need to match here. For example, what is your name? The first part is given on the left, the other part is given on the right here. Number 1, when, for example. Number 1, if you want to match, what corresponds to number 1 here is F. When, meta, when, you know. And the answer is in December 2010. Okay, that's okay. You need to go like this. Please do it now, please. Yeah. Number 2, where, and you will find here where is for place, what for a thing, which also, who for a he or a she, why for reason, how deep, how much, how also deep. So you go like this. You'll answer from these, and if you don't know, please ask me, call me, whatever you like. Okay. Now let's go to the fourth slide. It's called reading bank. You will have a reading passage, handsome, or you can say quite long reading passage عبارة عن نص لكم لقراءته. But before you read the text, the article, try to answer the quiz. You have a quiz of 8 items. Please try to answer it. For example, look, have you heard look, have you heard about OPEC? What is it? OPEC. OPEC يا شباب هي عبارة عن منظمة الدول المصدرة للنفط. عدة دول أنشأت اتحاد، منظمة سميت ب OPEC. OPEC here is an acronym, اختصار. O for organization, P for petroleum, A for something, C for something. So you will know when you read it. Now, I think that you can do it, and then you can, for example, do it in pairs, or if we are in class, but do it yourself individually, and then don't worry, لا تقلقوا. كل الإجابات لهذا الكويز موجودة في السلايدز التي تليها. Next, now, oil and power, النفط والنفوذ أو القوة. طبعا الدول التي لديها نفط هي قوة مالية، قوة تأثيرية، سياسيا، عالميا. وأبسط الأمثلة عندكم من المملكة العربية السعودية، لولا النفط لما لها ذكر. Now, OPEC here, look at the first paragraph. OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries، عبارة عن منظمة الدول المصدرة للنفط. Was created in 1960 by Iran, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, and Venezuela. These are some of the
most important countries of producing oil. At that time, which means in 1960, the oil industry was still dominated by foreign oil companies operating in those countries. The government of countries where the oil was found only received a share of these companies' profits. Despite the increase of world demand for oil, the price continued to drop. بالرغم من الطلب المتزايد على النفط، السعر استمر في الهبوط. This is the general meaning of paragraph number 1. In paragraph number 2, there are the reasons for OPEC formation. For example, OPEC was formed to protect the interests of oil producing countries. Interests هي اهتمامات الدول المنتجة للنفط. يعني تم إنشاء هذه المنظمة لحماية أو لرعاية مصالح الدول المنتجة للنفط. It's a cartel. Cartel here it means اتحاد. Is a club of producers عبارة عن نادي للمنتجين. Members بمعنى أعضاء realize that they could get a fairer price. Fairer بمعنى أسعار عادلة، يعني أكثر عدالة من الأسعار الموجودة. Okay. Members أعضاء realized that they could get a fairer price for their oil by agreeing on how much oil to supply to the market. The law of supply قانون تموين السوق العرض والطلب would do the rest. سوف يكمل المهمة. During the 1960s في الستينيات OPEC gradually increased its influence. ضاعفت من نفوذها هذه OPEC. In the early 70s في السبعينيات من القرن الماضي القرن العشرين it caused a large increase in the price of petroleum by limiting production. حققت نجاح في رفع الأسعار بواسطة تخفيض الإنتاج. كلما قل الطلب كلما قل الإنتاج كلما ارتفع السعر. Now, currently means presently, at this time, حاليا في الوقت الحاضر. There are 11 members, although countries do join and leave. Countries nowadays حاليا في الوقت الحاضر OPEC has less influence. OPEC لديها تأثير أقل، نفوذ أقل على أسعار النفط. As they have been discoveries هي اكتشافات من دول غير منضمة لأوبك والتي قللت من تأثير أوبك. Now, from the early days of oil, though through to the 70s, American and British oil companies controlled the oil industry. هذه الحقيقة، يعني المفروض البريطاني والأمريكي هم المتحكمين في النفط، هم الذين يقومون برفع وخفض النفط. البقية أعتقد بس مجرد ديكور، يعني نفذ الأوامر. Now, the seven sisters in this paragraph, seven sisters here ترمز إلى أهم 7 شركات متحكمة في سوق النفط. They were given this name by تسمية هذه seven sisters. من الذي سماهم بها؟ The Italian oil executives Enrico Matteo، هذا إيطالي هو الذي سماها. وهذه هنا they were، هذه أسماء السبع الشركات المهمة في المتحكمة بسوق النفط. Okay, in the last paragraph here
يقول لك however since then ولكن من ذلك الوقت من السبعينيات the power of these companies have declined as oil producing countries have claimed the industry as their own. انخفض تأثير هذه الشركات بمجرد أن قامت شركة البلدان المنتجة للنفط بتأميم النفط أو بالسيطرة على النفط كثروة وطنية، لأنه من قبل كانت الشركة هي المتحكمة، هي المستكشفة، هي البائعة، هي كل شيء، لكن بعد أن اكتسبت البلدان خبرات تغير الوضع. Now, according to the Financial Times newspaper, the new seven sister هناك 7 شركات جديدة 7 sisters بعيدة يعني غير ال7 الشركات العالمية البريطانية والأمريكية والأوروبية. هناك تنتمي دول العالم الثالث مثل سعودي أرامكو السعودية، BDP فنزويلا، غازبورم روسيا، بتروبراس برازيل، و CNBC تشاينا الصينية، ثم بتروناس الماليزية هذا الذي قام بإنشاء البرجين. المطلوب منكم قراءة المقالة هذه أو القطعة بتمعن ثم الإجابة على هذه الأسئلة. If you have any questions, please ask me. Okay. Now, in this, there is a listening part. في المحاضرات الثلاث السابقة في الوحدات الثلاث التي أخذناها قبل التوقف لم يكن لدينا listening، لكن تم الحصول عليها الحمد لله. Now, trends in oil consumptions، الاتجاهات في استهلاك البترول أو النفط. You will listen to Dr. Martin خبيرة is an expert in World Consumption Association، في عبارة عن خبيرة في منظمة الاستهلاك العالمية. Listen to her in an interview talking about trends in oil association. Listen to part A and complete the notes. في اليمين هنا إشارة الميكروفون، قم تشغيل الصوت ثم أجب. ستسمع معلومات ناقصة هنا في الفراغ هذا between 1994 and ربما رقم 1995 1996 whatever أكمل وهكذا. ثم في الجزء في الشريحة التي تليها the next slide also you have listening slide number 8. إكمال هناك في number 7 part A and here part B. Just all you need is to play the recorder sign here, the mic, and then answer. Okay? The last one here, you have an exercise and you have to do this exercise yourself. Complete the sentences with the correct word from the box, and please don't hesitate to ask me. Thank you very much for your listening, and if you have any question, please call me.